Ramogi Juan Kamora Maintiere ageno ni diching Mario di makare kawadong ko dandalo prario ko dangwen kende to wachopo e yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar 8 mano dwe no ero manyien. Kata kamano koro nenore ni doho poko tiekore koda jolar kombe mopogore opogore ka koro dhiamo makawuono ni eri doho wito oko kwayo mar Sonko kaluwore koda wechego eko mano thichego oko mar apisi. Kaluwore koda chik manyien mar doho no ero Sonko koro ok bichung' kaka gavana kata kolaro kom no ero mar gavana ma Mombasa kod otiko mar Wiper. Kao kamano magi moko kuom weche mabende wamiyo pek. Doho maduong' owito oko ywak mane otere mbelene kod mane gavana ma Nairobi Mike Sonko kakoro ok odhi laro kom gavana ma Mombasa. Azimio tieko kampen mare gwenge mag dho wadh nam chumbi ka Kenya Kwanza obago kampen margi Kiambu. Duol mar IBC okwedo listi mag duond buche 79 mag jogo mideo wal tok yiero. Machiegni kendo Ramogi par ni nyalo tudri kodwa kitiyo koda namba wa mena ria deka 600 kawadhi nyime koda twak e weche manyien kachiel koda mamoko Ramogi machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Wini Adoyo. Moko kuom jodolo siro jalar kom 10 piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kagiwacho ni Raila osekonyo kanisa kuom thuolo malach ka bende gikwero tend Ruto kaka mano mapok okonyo kanisa e yo moro amora. Jodolo go kane otelnegi kod jakom mar House of Clergy Association mano Bishop Dr. Elizabeth Thuya oduoko ne Raila Odinga erokamano kuom konyo ute lamo mondo dhi nyime kod yaro bedegi. Bang' chik mane ogole higa mar 2014 mano chungo yao kanise e pacho ka. Thuya bende kwedo jogo mawacho ni Raila Odinga ok en jakristo. Kowacho ni kanisa mar Raila en mano mar Anglican ka bende jiwo kanise duto mondo bi oluto ombulu ne Raila e yiero mabiro. That has been a proper. This initiative was a driven agenda by Baba the Fifth Raila Odinga in close consultation with the clergy across the divide. Raila Odinga, our designated president, once elected, will advocate about pension funds of the clergy. Please, Kenyans, don't buy propaganda from Mr. Sugoi Man, who have been using church to take advantage of them to vote for him because he carries the Bible. Kawadhi nyime Ramogi ni ji auchiel olalo ngimagi ka moko 8 yudo hinyruok makoni kod kocha e masira mar apaya mane otimore okinyi makawuono e apaya mar Thika kochomo Garissa. Masira makamano noriwo nyamburko mar jowuoth kaachiel gi nyamburko mar ji giwegi mabende notimore olalo mung'ere kaka kwa majini. Ji 8 mane yudo hinyruok makoni kod kocha ne oringo e osiptal Mama 2 level 4 ka gintiere kod wang' mopogore opogore. Masira makamano ne okel gi muoch mar gas tedo mane nitiere achiel kuom nyamburko makamago. Ile ni accident imefanyika hapa na vile gari imegonga ika-overturn na ikawaka moto. Sasa wale watu walikuwa wanajaribu kutoka ikashindikana kutoka, wamechomekea hapo. Unaona watu wakitoka wanachomekea. Na kitu ya kushangaza zaidi ni kwamba Machakos County hapa kwetu Yata Matu iko hapa. Hatuna fire brigade. Sisi wenyewe tunachukua mchanga kuzima moto. Tunachukua maji kuzima moto ambao sisi inatu overwhelm. Tumekuwa tukilalamika juu ya hii daraja ambayo inajengwa hapa chini. Imejengwa kwa muda mrefu sana. In fact imekuwa concern ya watu hapa. Sababu hata in fact tulikuwa tuko na mambo ya hii daraja. Lakini kwa hivyo kwa bahati mbaya saa hii tu kabla hata hatujakuja kushughulikia hii mambo tukaona accident imefanyika na watu wamechomekea hapa ndani ya gari. Huyo contractor atolewa kwa hii barabara, tuletewa mwingine atumalizie barabara. Sio ati kila mahali tunangojea tunapatana na accident watu wetu wanakufa. Hii kazi ilianza kitambo. Na ingekuwa kama watu wenye wanaona mbele, tungekuwa saa hii tuko na barabara yenye imekuwa sawa na tungekuwa mbele.
Ramogi kawadhi nyime ni jagoro mongirore migao mar arita kwe Karanja Kibicho osiemo jotelo matiyo kod rowere mamanore kod gik lweny e sama gitimo romgi mag siasa. Kowuoye gwenge mag Kirinyaga, Kibicho wacho ni gisebago romo gi moko kuom jotelogo kendo siemogi e nyayo lweny kod rocho kwe. Kendo koro ka gidhi nyime to gibiro kawnegi ondamo mar chik. Omedo ni obila mapacho ka oseikore ne keto arita kwe makare e kinde yiero to mano chako gisani ma campaigns medo chacho. Najua ile mikutano fanya usiku kuendelea watu sisi viongozi kuendelea hili kuhakikishia kuendelea kudiri na hawa watu wasianze kuleta masusi pia mengine yanaweza sasa. Kwa hivyo hiyo manipulation yote tumia vijana machifu wanajua iko kwenye steps. Ramogi Jan kawadhi nyime kata wacho madonjo sani ni jatend piny owacho mar piny nero mar Guinea BISSAU gie sani nitiere kar jot mar ker mapacho kaeri kama bende gitwakie kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. We wawinjie gima dhi nyime e kar jot mar ker manitiere boma ma Nairobi kaeri. In order to ease the movement of people and enhance trade in goods and services. 10. Directed that the Joint Commission for Cooperation between Kenya and Somalia be convened in Mogadishu in August 2022 to discuss and agree on matters of mutual interest such as joint security activities, defense, agriculture, trade, intelligence exchange, health, education, training in various fields, and continuous review of the visa regime. 11. And finally, directed the respective ministries of foreign affairs to ensure the implementation of the issues agreed upon by the two presidents within 2 weeks from the date of this joint communique. Issued in Nairobi State House, date 15th July 2016. 2022, sorry. Signed by the two principal secretaries. Thank you, Your Excellency. Thank you very much, Katibu. And ladies and gentlemen, let me begin first and foremost by apologizing for keeping you all quite late. But indeed, that is what happens when two brothers who have not met each other for a long time and who have a lot of good things to talk about and exchange, it results in time. And I am very proud and happy today to welcome to Nairobi my dear brother and friend, President Hassan Sheikh of the Federal Republic of Somalia, a man who I respect greatly. And I've had the opportunity first and foremost to once again congratulate him, congratulate the people of Somalia for having held successfully a peaceful election that saw a peaceful transition, and President Hassan Sheikh being given an opportunity to serve once again the people of Somalia in a capacity as president. I also, at the same time, assured my brother and friend that we in Kenya are also in the process of another election in August, and assured him that we are also keen and working towards ensuring
that we also, just like Somalia, conclude a peaceful election and a peaceful transition going forward. We also had the opportunity to exchange on a number of bilateral issues, as has been stipulated in the communique. And all of those issues that we discussed revolve around the fact that the people of Kenya and Somalia are tied at the hip. We are one people, one region, facing common challenges, and the only solution to those challenges is us working together. We have agreed on security cooperation. We have agreed on the need to facilitate our people to be able to transact, to move between the borders of our two countries. We have agreed that we are both facing the challenge of a fourth consecutive year of drought, and again, the need for us to work together to ensure that we are able to assist those most affected by this drought. And again, the only solution is through working together. We have also agreed on the need to be able to facilitate, again, also the movement of our people through the re-engagement of Kenya Airways to be flying directly from Nairobi to Mogadishu, and to facilitate that movement in order to facilitate business, to facilitate transactions. We have also agreed on the need for us to improve trade between our two people. A lot of the fish that is consumed in our country used to come from Somalia, and there is no reason why that should not continue. We also have had trade with Somalia on various goods, most notable that most of you will be familiar with is cat or miraa, and we agreed that this trade should resume with immediate effect. But we also went a stage further and said that we should not just be limited to countries that are so close together, shouldn't just be limited in their trade to fish and miraa. There are so many other things that our two countries can do together to prosper our people and to prosper our two countries. And we have agreed that those need to be established. And we have said we have no time to lose. We want these things to happen immediately. And therefore, we have given our relative authorities concerned with these issues a period of 2 weeks within which to finalize on all these issues. Finally, we did agree in the spirit of cooperation that we shall be having regular interactions between officials of our two countries, and that dialogue, discussion, negotiation is undoubtedly the surest way of ensuring that we are able to move forward peacefully and resolving issues. So regular contact or regular dialogue between officials at various levels is going to be critical. Opening of borders, ensuring security is maintained, ensuring our people facing drought are assisted appropriately, all of these issues will require regular dialogue and interaction between officials of our two nations.
So, ladies and gentlemen, let me say it has been a great honor to receive my dear brother. I have wished him success in what is undoubtedly going to be a difficult job, and I have assured him of the Kenya government and the people of Kenya's support in his efforts as he begins another, as we would say, tour of duty as President of the Federal Republic of Somalia. So once again, dear brother, welcome, and please feel very much at home amongst your brothers and sisters. I thank you. Thank you, Mr. President. President Uhuru Kenyatta, of the Republic of Kenya, ladies and gentlemen, I feel honored and I appreciate greatly that I'm back here in Nairobi under the invitation of my brother, President Uhuru. And as he rightly said, the relationship between Somalia and Kenya is no any other way other than being very close, friendly, and brotherly. We have so much that makes us one than makes us divide. The ever-growing economic relationship between Kenya and Somalia is indispensable, and we play a very indispensable role in the fight together in the fight against the terrorist groups. Our destiny, as His Excellency said rightly, are linked on the hip. We cannot be two. We are one and one. Kenya and Somalia has been neighbors for a long time in the history and will remain neighbors. We have only one chance, and that chance is to have good neighbors, good brothers who shares a lot of common interests that we had. In recent times, there are a lot of challenges in the region and globally, and Kenya and Somalia has to work together to overcome those challenges. My government is committed to repair relations between the two countries and hasten the implementation of the JCC, Joint Cooperation Committee, which, as you rightly said, Mr. President, initiated in my last tenure, and I'm confident that reviving the JCC will bring our two countries more and more closer. The common challenges we have is not limited to terrorism and droughts, but there are so many other challenges we need to make sure that we address in a proper manner. Besides the droughts caused by the climate change, which Kenya and Somalia has contributed less, but as a global partners we are taking the full consequence of what has happened in places that are too far. So we work together to improve the situation of these climatic changes as well. And we have a common understanding in all those issues. It was an eye-opening today to sit with His Excellency, my brother, President Uhuru, with his ample experience in many of those challenges and in this region. I really appreciate the good heart opened for Somalia from this side, and we will do the same from our side. Our economy as well is linked together, since we believe common market principles. Somalia will remain an open market for the region and for the world at large.
My motto during the implementation, during the election time in Somalia was Somalia in peace with itself. Ramogi mano tuak e kind jatend piny mar Somali koda jatend piny ma pacho ka Uhuru Kenyatta mabende dhi nyime kar jot mar ker e boma ma Nairobi kaeri. Moko kuom weche mabende Uhuru Kenyatta owacho kaluwore koda tudruok e kind pinje ariyogo en ni koro ndeke madhi achiel kachiel kowuok Nairobi kachimo boma mag Mogadishu mano e kambi mar ndege mar KQ koro biro chakore ayanga. Bende Uhuru wacho kata lieko wach mar ohala e kind piny Kenya kod Somalia mano ohala noero mar uso rech kowuok e pacho kae ka dhi e piny noero mar Somalia kaachiel kod ohala noero mano mar mira mabende igolo e pacho ka kadhi nyaka e piny mar Somalia e kind tudruok mamoko ka bende ochiwo puoch gi pak ne jatend piny mar Somalia mano Sheikh kuom thuolo mano yere kendo mar mondo mi chak otel ne pinyno. Kawadhi nyime Ramogi en ni duond buche ma pacho kae okoro nitiere kod nyaka tarik 22 mar dweni mondo mi gichiw nyinge manyien mag jogo magideo gwelo e ute bura mag county mano od bura mamalo kaachiel koda mar Senate. Mae timore bang' duol ma ochung' ne yiero IEBC kwedo nyinge mane gichiwo ni ok gichopo kare chike matayo welo makamano. E chakruok mar jumani, IEBC ne oyango listi mag jogo mideo wal kod moko kuom duond buche mane giyudo kowuok e duond buche 79. En listi mane oganda okawo kod paro mopogore ka thoth jokanyo mag duond buche ne ywak ni welo ne ok otime yo makare. Kaluwore kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati, duond buche 79 nochiwo listi maggi e saa mowinjore. Kata kamano onge kata achiel kuomgi mochopo kare chike matayo welo makamano. Provisions of section 34 6A of the Elections Act and regulation 55 of the General Elections Regulations 2012, the Commission reviewed the submitted lists to ensure compliance. None of the submitted 79 party lists were compliant, and they stand rejected for various reasons documented for each respective party. Bukati omedo ni moko kuom duond buche okorango kit chweche yo makare. Moko kuom gi bende ok onywako jok mang'aw ka duond buche duto ochiwne gi gimomiyo ok opuodh listi margi. There's peculiar circumstances under which the submissions were made. Some political parties brought the lists direct to IEBC and ignored the amendments in the new legislation which requires them to submit it first to the registrar of political parties. E county ma Murang'a, Stephen Buru mane opuodh kaka jalup dalar kom governor gi otiko mar UDA Irungu Kang'ata en achiel kuom jogo ma nyinge bende nitie listi mar jogo ma duond burano ne otero ka IEBC mondo gwel e county assembly ma Murang'a. Including also cases where you have candidates who are participating in this year's election also appearing on the lists. Now the law does not allow candidates who are running to also appear on those party lists. Kane uloso Naivasha e kinde mane oloro tiegruok mar ndalo auchiel mar jotija IEBC, Chebukati wacho ni duond buche go koro nitiere kod ndalo 7 kochakore odiechieng' ma listi no ne okwede mondo gichiw listi moro manyien makare. Chebukati bende wacho ni duol no kasani dhi nyime makare kod go chapa otese mag ombulu mak mana mago mag gwenge mapod nigi kes e doho. All ballot papers have been printed except presidential and the ones where there were some disputes in court where the courts had restrained us from printing, but the rest have all been done. Presidential will start on today is 15th. Yeah, between today and 20th, the printing of presidential ballot papers will be taking place. Koro biro chuno duol matayo yere pacho kaya mano mar IEBC mondo gol nying Mike Mbuvi Sonko kaka chiel kuom jochung' madhilaro kom mar governor e county ma Mombasa. Mae luwore kod ng'eto mar jong'ad buche mag doho mamalo mogik mane owito oko bura mane Sonko chwalo e nyimgi. Kamane okwedo bura mar doho mamalo mane okume kuom laro kom moro amora mar siasa e pacho kae. Chris Owino miyo waler.
E gino minyalo wacho ni en giko mar apaya ne Mike Mbuvi Sonko e ngima mare mar siasa, doho mamalo mogik ma pacho kae owito oko ywak mar Sonko kaluwore kod thich mane othiche godo e kom gavana ma Nairobi. Kaluwore gi ng'eto mar jong'ad buche mar doho mamalo mogik e pacho kae, bura makamano koro otieko geno moro amora mar Sonko dhi laro kom moro amora mar telo e pacho kae e ngimane duto kaka jasiasa. Bura makawuono biro thuolo machuok bang' duol matayo yiero kod kiewo e pacho kae miyo Sonko geno bang' goyo nyinge chapa kaka achiel kuom jolar kom gavana mar kaunti ma Mombasa e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Bura makamano bende onyiso ni duond bura mar Wiper dhi chwalo nying jachung' machielo e kom gavana ma Mombasa. Wiper nyalo gwelo jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo mondo gwere kod jochung' mamoko kaka Abdul Swamad Sharif mar ODM kod Hassan Omar mar UDA. Sulwe mar Mike Mbuvi Sonko ne ochako rienye pacho kae ka en jahigni 35 kende e kinde mane oyiere kaka jaod bura ma Makadara e higa mar 2010 kod otiko mar duond bura mar NARC Kenya. Kaluwore gi mbi mare e siasa, Mike Mbuvi Sonko ne oyier kaka seneta mokwongo mar kaunti ma Nairobi gi ombulu mathoth moheo ombulu mane jatend piny Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga oyudo e kaunti ma Nairobi e yiero mar 2013. Huma mar Mike Sonko ne oidho malo e pacho kae mangima kaluwore gi kit rwakruok mare kod siasa mage. Chenro mare mar konyo jodak e kuonde dak mongohore ma Nairobi e bwo migawo mare mar Sonko Rescue Team ne okete machiegni kod jopiny mohingo kada jatend piny Uhuru Kenyatta. Mbi kod chia kaachiel gi siasa mare ne omiyo olwaro Evans Kidero mar ODM e yiero mar 2017 kendo bedo gavana mar 2 mar kaunti ma Nairobi. Kata kamano, telo mar Sonko e kar jot maduong' mar kaunti ma Nairobi ne opong' kod ywaro ke kinde kod MCS kaachiel gi buche mag mibadhi. Midhiero mag Sonko ne ochopo e ng'iende tarik 17 dwe mar 12 e higa mar 2020 e kinde ma MCS mauke kaunti ma Nairobi ne othiche oko mar apisi kuom ketho mar tiyo marach kod apisi mare kaachiel gi weche mag mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV. Kapod wantiere e wach mar Sonko, eni paro mopogore onyiedhore e boma ma Mombasa. Bang' doho mar Supreme e boma ma Nairobi wito kucha lek mar Mike Sonko dwaro laro kom gavana e kaunti ma Mombasa e yiero mabiro. Kane giloso gi Ramogi TV, johera mag Mike Sonko koni ng'eto mar burano omako dhoggi to chutho ni mar nyoro e kane duol mar IBC opuodho Sonko mochwe omiye otiko mar laro komno. Komachielo johera mag duond buch ODM to koro jiwo Sonko mondo miyo oti mana kanyakla gi migosi Raila Odinga e yor siro gavana manie riwruok mar Azimio la Umoja ma yande nitiere Mombasa. To kaluwore gi duoko mane Sonko yudo e IBC nyoro to gi duoko mochako yudo kawuono, nyise ni judges gi kata kapo nono ni ongogi to koro giol gi hongo ma koro gigolo adier kendo gigolo ratiro kendo gigolo gimonyisore mondo mi Kenya dhi mbele. Boria baba beno biro ka mane dhi ketho rumo Mombasa nikech Sonko himself is a leader. En jatelo mana moero PR. To gimo nyalo timo management nyalo timo pok waneno nikech tich no tabe Nairobi. Azimio en achiel, team pod en achiel. Ka onyalo yieg mano, oduoga e tiende Raila ka, wotho podi kana achiel, tich ng'eny sirikal mar Raila nigo okenge mang'eny. Pod boro mana yudo kama boro rwake. Koro Supreme Court obwogowa matin. Ne wasemor kete wangi competitor maber koro wangi kuma wachomo lakini gima wanene Supreme Court no bwogo ni ng'at achiel makonyo wa joduo kana mana kineno Conjestina ka ne piny ocham. Sonko ni emo ko biro konyo Conjestina. Jomamoko ma waneno gi ng'ama konyo waonge. Koro ng'ama konyo madhawo ne joma nyap. To koro wapanyo ma otim marach kabisa kendo miyo siasa ma Mombasa koro dok piny. Mombasa, ikiwa Sonko atakuwa kwa debe, and I want to tell it very openly, there will be what you call voter empathy.
Wakenya wengi na wananchi wote wa Mombasa, ikiwemo wale ambao sote tumekuwa na makandidates, tumekufa moyo na moyo wetu tayari tulikuwa tunajua kwamba huyu ndio mkombozi wa pwani. Kitu moja nataka kuambia wananchi wenzetu, tungoje chama yetu ya Wiper iweze kutoa uamuzi, na ile uamuzi wenye kiongozi Kalonzo Musyoka anatuambia, hayo ndio maneno tutafuatilia. Lakini kwa sasa roho zetu hazina raha kabisa. Gimate mukwa songo kawuono koyie mondo orwak gima koto wacho mondo Kenya otimre nade mondo wadhi mbele kaka jo Mombasa. Koro gima wakwaye koyieni ne en gi paro maber gi Azimio to wuog oko mondo otigo dhi mbele gi campaign mondo kampo omany kura ne Raila kano wacho ni odwa ni mondo okony jo Azimio. Ramogi gi report no yore mwadhi yoyo kata kamana disomo kuom dwoko mabende ochwalonwa e namba manaria deka uchiel hello duo mano wuok kuom duo Ramogi an ambassador winji kan ojala Ramogi TV mi amor erokamano ahinya. Ng'ato wacho ni Ramogi bende an Kevin Otieno amor kod chenro mabende uchwalonwa e Ramogi TV. Erokamano kuom miyowa weche manyien kaka gibiro. Emilio Otieno Ramogi TV mora kendo wach Sonko no okane kadhi e yo makare kaluwore ni osebedo kodonjo kendo wuok oko mar doho. Erokamano wadhi e yo matin kik idhi mabor, wantiere koda weche mathoth mapod waikono. Ng'amadwani mondo wadhi e puodho. Tibe mabet piyo matin. Ayaya maya ma chaya manadini. Koro chuno nyaka nyisi kama nadhi. Onyogo bur matut waluture. Tapenji chio gi makasiriko malich kamano nang'odi kwa besti. Dak nang'ere kodi chon ya yan makori lomba ga lomba. Dong onge mosekethre, dong kata sani waseng'ere. To kara jorangi no se mi contract opogi koda. Today is the day that I told him to book the date. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. PM Jalup JATEND. The Deputy Presidential Debate. Achiel kachiel, tarik 19. Chakre sa 11 odhiambo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Yes, sir. Your
thurwa thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondi yutie. Ijalupo be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondo iket wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidiyo star 811 star 3 Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo kawadhi nyime ni ndalo 24 kende to ganda dhie yiero jodito mag kweth josiasa mar Kenya Kwanza medo dhi nyime gi sero mbulu e konde mag gwenge mapacho ka kaka yorno mar chopo lekgi mar yombo JOTEND piny Kenya. Na tumeona ameanza kuleta ile mambo yake ya kawaida. Ameanza kusema iko shida na register. Sijui iko shida na Chebukati. Sijui iko shida na IBC. Si unaona huyu jamaa ameona mambo yake imeanza kuzama. Nyinyi mnataka turudi tena katika ile siasa ya kung'oa reli. Mimi nimemwambia mzee wa kitendawili, my friend, wewe unashindana na mimi. Wachana na IBC, wachana na Chebukati, wachana na register. Mimi niko tayari kuangaliana na wewe mundu humundu. Amuke kabla ya shetani kuamuka. Tumekubaliana na shetani tumeambiwa anaamka saa 10. Sasa lazima siku amuke saa 7 tukue masaa 2 mbele ya shetani. Tumekubaliana. Alafu hivi sasa kuzuia si anaamka saa 5. Tunataka tuingie saa 11, tupige kura saa 12, saa 1, saa 2, saa 4. Akiamka saa 5, mambo ya kura itafanya nini? Mambo ya kura itafanya nini? Riwruok mar Kenya Kwanza otamore yango kajalar JOTEND piny kod otiko mar duond bura mar UDA William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua dhi chopo e twak mobag kod ute fwambo weche pacho kae. Kauloso gi jofwamb weche kinde yao ayanga PC Magaput mochung'ne campaigns mag William Ruto e boma ma Nairobi, jachiw wach mar campaigns mag William Ruto Hussein Mohamed odero ni giweyo wach makamano e lwet jotelo ariyogo. Bende ne gimedo seyo kuom nonro mitimo pacho kae ka giwacho ni gin mago mabandia ma jo Kenya ok owinjo olu wachgi. And the team gave them advice based on the current media environment. That advice was actually legitimized by a report
a monitoring report of, they call it the monitoring report for the month of June by the Media Council, and you all saw it. Nyakura bonge joango bang lipot mar Kenya Kwanza no irocha kwa kauyo mamoro kata kamano podwa iko ni weche mathoth kiki dhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Be injal molap dogenda onelaro komoro moro ma siasa to dwala ndosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 07-214-432 kata ne Nicodemus e namba mar 07-28-5. Ne wachako gi Kisumu County. Ka health ok nyal ran kod county government, to fadhali duoke central government, wan joma chandre watho. Bang'e ne wadhi Migori County. Tie promises moko manomiyo mine kaka pi. E kanyocha ne wan Siaya. Gima no kinyal kalo kata gi ndiga, sani kalo kata gi tinga. Sani koro Jumapil tarik 17 dwe mar 7 ratile gweng' ochiko Omabei. Igni 10 nyaka ne tend counties chakre chal nade. Will this guy really work? Because I'm very worried. Beja piny oseyudo lekne. Ratil ywak kor ywaruok gi muodo lak. Koso nyiero gi pamo. Victor Juma live koa Omabei Town. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondi yutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka. Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Tend County mondo wachop geno wa mar dongruok. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana.
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Ramogi machiegni mesomara weche magoala jodak e boma ma Kisumu wacho ni gimor kod wach ni nengo mauta ne ok omed kendo elendo mane otimo odiechieng' manyoro. Giwacho ni mae okonyo nengo mwandu ok bi idho kata bedo ni gikwayo mondo duok bech chiemo mosemiyo ngima bedo matek mokalo. Pesa manyo president mar Uhuru Kenyatta golo ma mafuta ok oduok piny ok omedi okonyowa kabisa nikech ne bedi ni mafuta no medi geche mang'eny dino chung sana geche matiyo gi petrol dino chung kendo ok ne doringo kendo maisha do medre kabisa no do bedo times 2 makata mogo mwang'iewo sani 220 ga wang'iewo kawuono 250. Go nero kamano mondo chako tim mana maber kendo ochako duoknwa bech mar chiemo mogo piny. Koro gima wamedo kwayo no med mana ong'i mana kinyalo med duoke piny mondo mi kik wabed gi pek ahinya nikech sani be aka wawuotho gi okusi be chiemo ni malo gik ma wawuotho gi okusre nikech bech fuel ni malo. Koro kitambo kiyud ng'ato nyiewo gimoro achiel chak itieko bang' seche adek kendo kichak iuso kendo koro kar kanyo kod wana gi pek lakini mano timo no be nokonyo matin. Weche mag tuke en timba goko ma Strathmore Leos kidieny mag jotugo abiriyo genolo simbo mar National 7 Circuit e kinde ma tuke mag goko mar jotugo abiriyo 7 donjo e tielo mogik. Tuke go idhi bago e boma ma Kakamega gi kodira ni bang' bedo e boma ma Nakuru gi kodira mokadho. Piem mag Prince Law 7 Leos gin namba 3 gi points 85 points 9 to tok jotelo Menengai Oilers. Leos biro bedo e pool achiel kod Catholic Monks gi Kisumu RFC bang' Mwamba RFC wuok e tuke go bang' wito manager margi Rose Otieno. Piny Kenya orem yudo thuolo mar bago piem mag piny mangima mar ng'wech higa mar 2025 ma en bang' boma ma Tokyo mantie piny Japan mi thuolo mar bage. Boma ma Tokyo, Silesia kod Singaro ne okwayo thuolo mar bago ng'weyego. Boma ma Budapest, Hungary biro bago piem mar higa mabiro. Jogo mabago piem no, kata mabago piem go higa ni e piny Oregon pod temo teko midhiero mar lipode mamolo kuom jong'wech pod ok oyudo oboke mag wuoth konywando piny Amerika. Buche 255 osewinj kuom buche 374 mano winj nyoro ka 20 wit oko ka odong' 100 mibiro winji kendo ng'ado. Ramogi mane thuolo mane wantie godo mar kelo weche manyien mag ang'ich welo. Kao kamano warom kendo e weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo.